Mayer's relation. What was it? Simple. Specific heat at constant pressure minus specific heat at constant volume is equal to capital R, where capital R is called as the universal gas constant. Students, if you take gas in moles and Sp and Sv are the specific heats, or we put it like this, specific heat at constant pressure and constant volume. This is normal specific heat at which is the quantity of heat energy required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius. हे मोलार स्पेसिफिक हीट आणि हे नुसतं स्पेसिफिक हीट, ज्याला आपण प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट घेतो, जिथं आपल्याला युनिट मास ऑफ अ गॅस घ्यायचं आहे. आय रिपीट, Mayer's relation is Cp minus Cv is equal to R. Cp is the molar specific heat at constant pressure. Cv is the molar specific heat at constant volume. Sp is the principal specific heat. Means instead of taking moles, we take only unit mass of a gas. Students, तुम्हाला एक पॉइंट सांगते, if Sp and Sv are the principal specific heat at constant pressure and volume, then we have Cp is equal to molar mass into Sp, Cv is equal to molar mass into Sv. Are you okay here? Therefore, m naught into substituting here, Cp is m naught Sp minus m naught Sv is equal to what? R. M naught is common, take it out. Sp minus Sv is equal to R. Are you okay? Are you okay? Therefore, principal specific heat at constant pressure minus principal specific heat at constant volume is R divided by M naught. Ends the job. I repeat. Look here. Specific heat, molar specific heat at constant pressure minus constant volume is equal to capital R. Let Sp and Sv be the principal specific heat where we consider unit mass of a gas. Then molar specific heat is equal to m naught. M naught stands for the molecular weight of the gas. Cv, molar specific heat is equal to m naught, which is the molecular weight of the same gas. सबस्टिट्यूट करा, m naught कॉमन काढा आणि डिवाइड करा. स्टुडंट्स, हे बघा, आता फॉर बघत जा एक एक. फॉर मोनो atomic gas, monoatomic gas possesses, monoatomic gas includes what? It includes gases like hydrogen, helium. Monoatomic gas possesses only translational degrees of freedom. Means it has the independence to move either along x-axis, y-axis, z-axis. Therefore, the internal energy, the total energy for a monoatomic gas is only translational, which is 3/2 kb Na into T. 3/2 kbt कसं आहे माहिती का? हाफ kbt along x-axis, हाफ kbt along y-axis, half kbt along z axis. Translational degrees of freedom means फक्त moving along a straight line, कारण तो monoatomic gas आहे. स्टुडंट्स, तुम्ही मला टीचर Na कडून काढलं. For a monoatomic gas, for a single atom it is 3/2 kbt. If you multiply it, if you consider the entire gas, you don't know how much atoms does it contain. Therefore we multiply it by Na. Na is actually Avogadro number. Total energy of the monoatomic gas, which is called internal energy, is 3/2 kb into Na into T. If you take for a single atom, एका atom चं धरलं ना, तर तुम्हाला Na धरायची गरज नाही. If you consider the entire gas, which consists of Na number of atoms, तर Na ने multiply. Students, तुम्हाला परवा शिकवलेलं specific heat at constant volume is equal to what? It is dE, rate of change of internal energy. स्टुडंट्स, करा काय माहिती का, ह्याला डिवाइड करा. 3/2 kb Na T by T. T by T केलं, dt gets cancelled.
डिफरेंशिएट करायला dt by dt, कारण Na and Kb are constants. Kb is Boltzmann's constant, Na is Avogadro number. Cancel. म्हणजे what do we get Cb as? It is 3 by 2 Kb and A. Are you okay here? Are you okay students? Victor-Meyer's relation. What is that? Cb is equal to this. Now therefore एक easy Cb is equal to 3 by 2. Boltzmann's constant multiplied by Avogadro number gives you capital R for a normal monoatomic gas. Na, the product of Boltzmann's number, constant and Avogadro number, एक full gas धरला तर monoatomic gas घेतला तर it is R. Now Cp minus Cb is equal to R means Cp is equal to Cb plus R. Huh? What is that? Cb is 3 by 2 R plus R. Therefore, what is Cp? 3 by 2, 5 by 2 R. Students, 11th standard मध्ये gamma म्हणून एक ratio होता. What is that? It is the ratio of what? Ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. That is regarded as gamma. For a monoatomic gas, it is observed that it is 5 by 2 R upon 3 by 2 R. Cancel. What do you get? You get gamma is equal to 5 by 3. Fill in the next question students. 5 by 3. हाँ? तेच तुम्ही जर मोनोच्या ऐवजी हे मोनोएटॉमिक गॅस कळलं फक्त एक स्टेप घ्यायची म्हणून नो इंटरनल एनर्जी इज हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी. कारण लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी असं म्हणतं एनर्जी इज डिस्ट्रीब्युटेड अलॉंग ऑल द ॲक्सिस इन ऑल प्लेन्स इन ऑल स्पेसेस इन द क्वांटिटी हाफ केबीटी. मग ते 3 डायमेन्शनल स्पेस असो कुठेही असो हाफ केबीटी अलॉंग एक्स, हाफ केबीटी अलॉंग वाय, हाफ केबीटी अलॉंग झेड. का बरं? कारण हा मोनोएटॉमिक गॅस आहे आणि त्याला फक्त ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे. मीन्स इट इज अलाउड टू मूव ओनली अलॉंग either x or y axis or z axis. म्हणून टोटल 3 by 2 Na ने घ्यायचं कारण we are not selecting a single atom but the entire gas. कळतं? Single atom but the entire gas. Now what is specific heat? Internal energy upon temperature. Cancel. Cb मिळाला. Kb into Na R मिळालं. R मिळालं. Cp minus Cv is equal to R means Cp is equal to Cv plus R ends the job. Huh? Gamma, which is the ratio of specific heat at constant pressure and constant volume, it is this 5 by 3 आलं. आता मी कसं modifications करत होते? Just follow. For a diatomic gas, it not only possesses like oxygen, nitrogen, O2, N2. It not only possesses 3 translational degrees of freedom, but it also possesses 2 rotational degrees of freedom. बघा जा Kb, Na, T. 2 rotational degrees of freedom. Add करा किती झालं? किती झालं? Students 3 by 2 plus 1 5 by 2. Specific heat at constant volume is dE by dt 5 by 2. 3 by 2 plus 1 झालं हे 5 by 2 झालं. घाला Cv is equal to what? 5 by 2 because it doesn't only possess 3 translational degrees of freedom, it also possesses 2 rotational degrees of freedom. Means it can move in the yz plane or zx plane. कळतंय? त्यामुळे 2 हाफ केबीटी एका ॲटमची. That's it. कळतंय? हां टोटल मारा 5 by 2 आलं डायटॉमिक गॅसला. हां ओके. आता 5 by 2 Kb into Na that is Cv. आता Cv is what? 3 ऐवजी use the letter 5. What is Cp? Cv plus R. 5 by 2 R plus R कितना हो गया? 7 by 2 R. Is it easy? Of course very easy. करते हैं? Plus now what is gamma? 7 by 2 upon 3 by 2. Ratio किती झाला?
7/3. Any difficulty? Easy. Diatomic gas. Now you take a gas which has vibrational modes also. Vibrational modes also म्हणजे काय? Translational degrees of freedom, rotational degrees of freedom. Also they vibrate about their mean position. Mean position ला जर ते vibrate झाले स्टुडंट्स म्हणजे काय अर्थ झाला? Means 2 additional vibrational modes. म्हणजे 3/2 kBT for a, we can put it, I can't call it as triatomic gas, for a gas which possesses vibrational modes. म्हणजे त्याला ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे, प्लस वायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच आर 2. 3/2 kBT plus 2 into half kBT plus 2 into half kBT. टोटल किती झाला? 3/2 plus 1 5/2, 5/2 plus 1 7/2. कळते? आय होप इट इज नॉट कन्फ्युजिंग यू. फक्त इथं व्हायब्रेशनल मोड्स ऍड करा स्टुडंट्स. हे बघा, हे ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल, आता ऍड करा. 3/2 प्लस हाफ केबीटी, 2/2 म्हणजे 1, हा दॅट इज 5/2 झाला आणि प्लस 1 करा म्हणजे 7/2 केबीटी. 7/2. मला सांगा इथं काय येणार मग? सीबी विल बी 7. What about CB here? Because KB into NA is R. CP is 7/2 plus R. कितना हो गया? 9. Okay. Next. Gamma is equal to CP by CV. 9/2 R, 3/2 R. किती झाला? 9/3. हे for a gas which also possesses vibrational mode. Example is carbon monoxide. कळतं? That's it. हे एक प्रकार झाला. स्टुडंट्स तुम्ही म्हणा टीचर मोनोएटॉमिक झाला, डायएटॉमिक झाला, ट्रायएटॉमिक झाला, टेट्राएटॉमिक. जर पॉलीएटॉमिक गॅस असेल तर ऑब्वियसली फॉर polyatomic gas the total internal energy is consisting of 3 translational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom plus some F. तुम्हाला माहिती ना पॉलीएटॉमिक आहे तो F vibrational modes असं धरूया. Plus, I'll write it here, plus some F vibrational modes. आता ऐड करा. 3/2 plus 2/2 5/2, 5/2 plus F कितना हो गया? हाँ 3/2 plus 1 5/2, 5/2 plus F. Correct? So it is 5/2 म्हणजे 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. स्टुडंट्स 3 रोटेशनल येतात. जर पॉलीएटॉमिक गॅस घेतला ना की तो रोटेट अबाउट एक्स ॲक्सिस पण होतो. म्हणजे आपण इथं कसं धरतो माहिती आहे, इथं फक्त आपण इट इज कन्सिडर्ड टू बी लाइंग अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड रोटेटिंग अबाउट वाय ॲक्सिस और झेड ॲक्सिस. इथं सिन्स इट इज अ पॉलीएटॉमिक गॅस इट इज रोटेटिंग अबाउट ऑल द 3 ॲक्सिस. म्हणजे 3 ट्रान्सलेशनल, 3 रोटेशनल अँड सम F वायब्रेशनल. आता मला सांगा 3 + 3 6 divided by 2. 3 + 3 6 divided by 2 is 3. 3 plus F. बाकी सगळं बाहेर काढायचं. KB NaT. आय होप इट इज क्लिअर ना. KB NaT. आता सांगा मला पुढे काय येणार? Now E is 3 plus F Kb into Na into T. Okay. What is Cv? Internal energy by temperature. Divide करा Tv. You get Cv 3 plus F
KB and A ends the job. T cancel होतं. CP is or CB is what? 3 plus F KB into NA is R. CP minus CB is equal to R. CP is equal to CB plus R. Therefore, what do you get? What is CP? CB is 3 plus F R plus R. कितना हो गया? हाँ 3R plus R है 3 into R plus R. 4R correct? 4 plus FR. करते हैं? That is your CP. Now tell me what is gamma? It is ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume. That is 4 plus F R upon 3 plus F R. What do you get? Students, 4 plus F upon 3 plus F. तुम्ही फक्त एवढं डोक्यात घ्या, पॉलीएटॉमिक गॅसला 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम येत नाही, 3 धरावे लागतात प्लस सम F व्हायब्रेशनल मोड. कळतं? म्हणून 2/2 का घ्यायचं? एक मोडला हाफ केवीटी मल्टीप्लाय बाय 2 बिकॉज इट हॅज 2 व्हायब्रेशनल मोड्स मल्टीप्लाय बाय F. कारण F व्हायब्रेशनल मोड्स प्रत्येकला डायटॉमिक असतो ना, म्हणून 2 ने मल्टीप्लाय करावा लागतो तो, आणि F व्हायब्रेशनल मोड्स धरायचे. दॅट्स इट. कळतं स्टुडंट्स? बाकी सेम. CV is dE by dt, NA into KB is R, CP is CV plus R किंवा CP minus CV is equal to R. CP upon CV घ्या, gamma is over. Students, now we will enter into the next part of the topic, that is kinetic theory of gases झालं. आता रेडिएशन मध्ये जाऊया, and that I will deal in the next class. Easy it is. ठीक आहे? Bye for today.